Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce Welcome to this meeting for November 28th. It was not last night this morning, but at least it's getting better. First, we will start with the national anthem. Now the reflection of the council. Us, as elected officials, we are committed to look at our community favorably and inspiringly. We will also have right judgment and at all time during our deliberations so that all our actions are efficient and oriented towards the wellness of the citizen of this town. Good evening, council members. Good evening, members of the public. There are translation devices in the rear, so you can follow along with simultaneous translation being provided. Merci. Thank you. So, Mr. Clerk, we do have quorum. Everybody's here. There's a few members of the administration who are absent because of sick. They're not feeling well. We'll accept this. It's always the right thing to do. If we're not feeling good, stay home. Number 3, conflict of interest declaration. Do I have any members of the council who would like to declare conflict of interest on some the items? Seeing none, thank you. 4, adoption of the agenda. You have the agenda in front of you. I need a motion. Mr. Paul Boudreau. I would like to add something on the agenda, my expense account. And would be at the 12.1 intro to new business. And if the council takes a decision on my request, I will declare a conflict of interest during the deliberation. Thank you. Mr. Paul Boudreau is moving the adoption of the agenda as amended, seconded by Councillor Emile O'Brien. All those in favor signify saying aye. Against nay. Motion carried. Item number 5.1, adoption of the minutes of the regular council meeting held on November 14, 2022. You should have received it to read it, so I would need a motion to adopt the minutes, moved by the Deputy Mayor Jacques Bardin, seconded by Councillor Emile O'Brien. So questions on the meeting minutes, sir. Seeing none, all those in favor saying aye. Against nay. Motion carried. Thank you. 6, we have public presentation. We have 2 items. First, I have the honor of doing the first one for the council members during the meeting of the AFMNB that was held 14 and 15 of October. Your Councillor Emile O'Brien and Councillor Janice Cormier, they awarded some certificate for their long duration, at least 10 years term. Since myself and 3 other council members were elected in
12. So it's 10 years. So I have certificates here. I would like to give them to you. So we'll take a group picture to show our cute diplomas. I have Sylvie Colette Boudreau, Councillor Patricia Bourque-Chevalier, and Councillor Germaine Galland. Congratulations. So we've been discussing municipal politics for 10 years. And I have the honor to recognize to our members of our firefighters, like volunteers. He's giving some gifts to some volunteer firefighters. I have Michel Landry. Michel. So Michel, this is only like a plate like to highlight like Michel's dedication in recognition of all the services like to the community for 25 years of service. Thank you. The second one, Victor Bourque. So this one is to recognize Victor. It's in recognition of the services given to community for the Shediac firefighting department for 26 years. Congratulations. It's great to recognize our volunteer firefighters. Without you, I don't know, not only they're there to protect our community, they're always giving us a hand, like with hot dogs and hamburger barbecues whenever we need them, like during emergencies and where we have more fun. Reading of correspondence, so the first one and the only one we have is the one we have comes from the parents committee of the Monseigneur François Bourgeois School. It's a request to add some to add like a school guards. We have one close to the school, and they're asking like to have one also at the main crossroad, like close to the LGR school.
and the Main Street in Saint-Anne, and also like the walkway like from Pascal Poirier and Béliveau Street, and to cross also the intersection of Béliveau Street and Saint-Anne, or when there's already one guard. So 3 other additional spots. I think this letter is from a while back, so I think it would be good like to maybe refer this to the Protection Services Committee to study the request. Councillor Emile O'Brien, thank you, Mr. Mayor. Concerning the request of the CPAE for safety and physical activity of our children, I think the request of the CPAE to add the addition of 3 school guards is very well justified. The fact that the parents do not always time to walk to school with their children, their students still have to circulate to travel like independent and safely on the road, especially when they have to cross like the main roads. Above like the additional safety and the request from the CPL, the study that was done in 2015 showed in schools where they encourage active transportation by the students and add like school guards, and a greater number of children could travel either walking, bicycling, and scooter, and it has a positive impact on the children. So I suggest that I will make a motion to accept this. So I want to refer to Protection Committee. So we do not know. I remember vaguely like what is the salary we're paying like to the school guards we have. I will make the motion to refer it like to the Protection Committee for a decision, and we'll get back to it. I would say like according to the date, like they were probably targeting like next school year. Well, it should have been when the children got back to school, but we could look on this. Moved by Councillor Emile O'Brien. Councillor Paul Boudreau, did you want to second? Did you have any comments on the same one? Just a question, like for this request, I think it's the 4th paragraph. There's something that concerned me that concretely, despite like many complaints like filed with the Township Act, are you aware, like members of council, like did we get a lot of complaints? Not to my knowledge. I will check, but we'll do research because I agree with their request. If we have the children, no, it's a good thing. So we could check internally. So my concern, did we have 15, 20, or 1, a document that's presented to a public meeting, and it's alluding to many complaints, and we did not react? So that was my concern. Like, it does not note the date or the year of the complaint. So maybe it's been a while. So thank you. So I have a motion to defer it like to the Protection Committee, and seconded by Paul Boudreau. Questions on the motion? If not, all in favor saying aye, against nay, motion carried. Perfect. So we have a report from the Standing Committee, so the financial report. So there's always some questions from the members of the council. If not, I have a couple. I have a few. First, I would like to move like that we adopt the reports as presented. Councillor Seville moved to adopt the report, seconded by the Jean Mangala. Questions on the motion? Mrs. Landry-Casey. No, no relation. So it's just maybe to. I would like to get an explanation to see if we had planned like something in the year, like in human resources, like they were supposed to be 4,000, so we had more hirings and more people leaving. So will it be? Is it adjusted for next year because there will be some position like to fill in 2023? Yes, I will add it like.
I think it was a check, and I just want Blue Ocean Satellite System. It's a payment of $400, so I don't know what is Blue Ocean Satellite System. If I don't, it's for Public Works. Then you can come back to me I saw it already, because it was kind of different. Do you have the number for payment, the code? $381. GPS tracker kit. Shadow security and investigation. Shadow security and investigation. Probably Denis, for the security guards, for events. Vision 33. These are for technical services. That was it. Councillor Paul, so just two questions, more positive at the beginning, for revenues, grants for 287,500 installation, and then I don't know if it's Denis, Lena, or Gilles. It for a community 23,000. It's good, 300. So what are those for? So there's one for 250,000, for multi-sports surface and the Trans-Canada Trails. 25,000, if I remember well. It's a variety of a small amounts, 1,000, and for funds here and there. So it has to do with the community lives, and it's varied for different projects. So well, congratulations to the administration. So there's a lot of work into it to get some grants. Thank you. That's it. Thank you, Councillor Paul. I would need a motion. All those in favor to adopt the report as presented? Aye. Against nay? Carried. 8.2 protection services. That's the for policing services. It's every 3 months, so it will be in January. If my memory serves me well, they don't go to 36. It's odd numbers. So we have the report from the fire department. Thank you for being here. Several members of your station. And we have members from the RCFP. Yes. Good evening. You're good. We came to talk of our Sergeant Manuel. Yes, go to the mic, please. So the translator can hear it. Usually I work with the report, and usually you are right in the room. He said it doesn't fit in the chair. Good evening. So as I was saying, here we are for our Sergeant Mario Maillet. He just came newly arrived in Shediac. It was a transfer. So we'll have the opportunity to meet with you over the next couple of weeks. For the next meeting, we would really like to meet you. And today send us to have a discussion with you. To introduce myself, to I'm Constable Chris Bertrand, the town of Shediac. I've been here for 5 years. I work for the town, and I'm introducing my partner. My name is Gramache, and I've been for a year and a half. I've been in Shediac. And I'm very proud of the town of Shediac. I'm proud of serving the Shediac and its neighboring community. So what we would like to discuss today, we'll be talking about statistics. It's just to give you the time, we only hear, we are 17 members at the town of Shediac, 17 officers in the Shediac department, including some crew members. So the crime reduction unit. We're also we have one member is on sick leave,
and we have a couple of members doing office work. And we have good news. We have a recruit coming in like in the month of, at the end of December, we should have a new recruit. And we have a lateral from Saint-Quentin, and he's there to work with us. So these are good news. So my partner will follow with some statistics for crimes in the area and the type of calls we are receiving. As you know, like the RCMP detachment is part of a bigger entity. We're part of the Southeast District. So the Southeast District includes like the detachment from Sussex, Hampton, Granby, Westfield, Caledonia, which is in Riverview, us, Sackville, and Richibucto. At the beginning of the year, and on my paper, like it says, there were 31,458 calls like made to the police, or files that were created like for services. And some of those files, for example, like theft, we have a lot of thefts, and the thefts also under $5,000. So the stolen property is less than 5,000. So we had a 19% increase of those type of crimes in the district. Vehicle theft, so we have an increase of 26% in the district. So the one like above like 5,000, 35% increase. We're talking 5,000. We're talking a lot of vehicles and side-by-side trailers, and even also like building supply. So it's very high. So it's included in there. So since then, like Shediac, you had 11, and we're on the third position in the district. Assistance in other departments, including like firefighters, paramedics. So there was an increase of 83%, like from other departments. But the good news, it's the files like for sexual crimes, there's a 19.8% reduction. Now, when it comes to Shediac, so I'm talking only like for the town of Shediac. I'm not talking about Beaubassin, Capelé. It's only for Shediac. In 2023, from the beginning of the year till today, the 1,127 calls that were created like for service calls, compared to last year, same date, like there were a reduction of 4%. But if we're talking about the Shediac detachment, all the territory we're covering, this year we had, there were 708 files that were created for the files that, compared to last year, there were like a reduction. We had a reduction of 9%. Just this month, we answered 146 calls, and to conclude, in the Shediac district, we had 740 tickets that were given. Just a fact. You are probably aware what happened in Otaboujagan. 5 individuals were arrested, and we had like we seized like some drugs and firearms. So the RCMP New Brunswick arrested like 5 individuals and seized like an important amount of drugs. It was the biggest seize of fentanyls. It was in Otaboujagan. 5 individuals were arrested, and there's a major because it's just something to mention to you. And only so to conclude, if ever you have any questions, you can ask us directly. You can ask them, and we'll try to answer the best we can. If we cannot answer some question, we will write them, and we will give them forward them to our sergeant, and then he can do some follow up on this one. Thank you very much. We see like according to the numbers, I don't think you're working. You don't have time. It's interesting, like to always to see like what are the trends. So
more calls, more theft. At least it gives us an indication because you're there every day, and I have a few members of the council that might have a question or two, and we'll always invited like our sergeant would attend like the protection committee. So there's some work that could be done there, like at least to share some knowledge. Councillor Janice is more common. I would like to thank you like for being here this evening. Since the beginning of my term, we saw like a few RCMP coming, and previously won't have a report. I hope it will continue. We can see you like we can see them like more or less, and it would be more than a piece of paper. So thank you very much. We're happy. We're happy to see you. It's Councillor Paul. Yes, I will echo to what Janice was saying, and Councillor Emile. Like we meet them on a monthly basis, so we get the feedback from the members of the council public, and the major ones are the ATVs and the speeding on side street. So for the protection committee, we have a good collaboration with Donald and his team. So very happy to see you this evening, and yes, thank you. Councillor Emile. 25%? Is it only in Shediac or for the southeast district? So our higher boss, they're preparing a report, and they're showing like some statistic, the type of crimes, like the increases in tens, like compared to last year, compared to this year. So that's why this 26% increase, like in vehicle theft. We're really talking about the district and possibly all southeastern New Brunswick. So are they stealing for parts, or? I cannot really talk about each cases individuals, but the trend we seem to notice, like as patrollers, like the vehicle thefts, like they're motivated by several factors. Like one is the price of gas, and the price of gas, like people do not want to pay too much for gas. They don't have money to pay for gas, and secondly, like the catalyzers, like they're worth a lot of money, so because of the precious metals. So I have to say, like for the vehicle catalyst, there's a new law that was introduced by the province of New Brunswick to try to stop those theft, and it's kind of forces the metal scrappers to report like each of those. Every time they buy like a catalyst, they have to show like the proof of which vehicle is coming from with a piece of ID, similar to what they do in pawn shops. To my knowledge, like so these are like the motivation, and we are in a rural area, so people want to go to Moncton, like either like to do like illegal or illegal purchases. You understand my drift, so they need to have a car. So if you do not have a car, this is this motivation. Like, so that's why like the increase of vehicle thefts. Like, yeah, the curve is more steep. Councillor Patricia, thanks for being here. You had mentioned there were a reduction in sexual crime. So they were for Southeast. Do we have statistics like for Shediac, because the crisis center doing great work? I do not have it with me, but I could write them and give you this information. Just to give you a little nuance, like statistics. So those police statistics, it's people like calling police to report a crime. So those like any other statistic, there's always like. They're talking like the black part of the statistics. The fact like we have some crimes happening, but they're not reported. You can have probably more crimes.
than what's reported. But what we have people sometimes they prefer not to call the police. Yes, the statistics are high, but in my opinion, like so the crimes are really happening. Could be higher if they're not reporting any crime like that they're not reported. So since somewhere on record, if ever there's some in our audience like listening to, which is victim of any time, I would encourage you like to come and see us like at the RCMP detachment and to go see like their nearest police station. Thank you very much. Thanks for being here this evening and have a great evening. And like we were talking about vehicle theft, like car theft, we are also coming here to do some preventing. It's important to lock your vehicle down. Do not leave the keys inside because a lot of theft we're seeing, like the keys are really like the thief can have access to the keys and leave with the vehicle. So that's why like we are coming here and doing some prevention. Perfect. It's great to see our RCMP at work. So we'll start with the fire department report. So we had received like the statistic from Donald and his team. So I don't know if people had anything to add or Donald, did you have a other comment? Except for the if not, if yes, I would ask you to come to come up front. If you had nothing, that's okay too. Like, so there were like a fire truck that before the parade, so there was two. We had two fires. It was not too bad. Like, yeah, like it was a deer that hit a car, and it was not too far from here. So, no, every team seems to be okay, and we cannot complain. We're quite fortunate. Like, I would like to thank like, the firefighters. They're investing a lot of time. Like, we have like the 40, 45. Like, there's a lot of stuff. Like, we always appreciate them. Like 8.3, we have reports on building permits. The director is not here. He did not feel good. We see as of the end of October, over 65 millions. So we had 55 millions at the end of last year, and we have 10 million more. So there's a lot of construction in Shediac. We saw it. We contributed by repairing Main Street. There's construction everywhere. At least it will take a break during the winter season. 9, recommendation for report for the town manager. Quickly, I would like to make to report on the job posting. So we have an officer, like a bylaw officer position, and we already like posted like the position in communication. It was in the papers this week. We also advertising for the economic and sustainable development under Bob McEwen. And next week we'll be opening the position for the human resources director. And for the swearing in. So in my report, well, we recommend to do the swearing in on December 12th because after the election, we'll see like if there are any official recounting or there's always some delays. So there might be a request for review. So we are thinking of December 12th. What we would like to recommend to the council, go ahead with the actual council. A few files we would like to bring on December 12th. These are presented from the regional service for zoning modification for the Webster House. So there's a recommendation, and then there will be a public audience on December 12th, and we will have. And with the reform, Mr. Mayor have to
nominate like the signing officers for the account, even if there are just one, it has to be nominated again. And then at the end of the meeting, we will do the swearing in, because the councillor in principle like to sit on the committee in December, like they can't vote before January 1st. So we're asking only at the end of the meeting. Thank you very much. Like, by January, we'll have a complete team. We have 3 members. I don't know if the council you intend like to do something with the new members and their families, like maybe on the 5th of December, or so with the by-election, like in Pointe du Chêne, so they will elect like their councillors. So the 3 others, well, the sectors with the amalgamation, Chediac, Cape, Scodoc Road, and so they were elected by a commission. So we can be able to complete like the municipal family later this evening to see who will be the will not be like, so it will have to expand the council table. As I mentioned also, as for the files, this is not a general election, it's a by election, only to add some members to the council. So the council told us like we can adopt like some budget decision. It's not recommended if it affects like the LSDs, if it's a share cost. So the province strongly advised like the members elected this evening, they have the chance to give their opinion. So as the clerk, I'm making the same recommendation. Thank you very much. Number 10, recommendation for the Regional Service Commission. We have 1 resolution. Mr. Deputy Mayor. So yeah, we'll ask you to read the resolution. We can ask the questions after. Thank you, Mr. Mayor. Request to amend the municipal plan and make a zoning change, Webster House. Whereas the municipal council received a request from Monique Campbell to amend bylaw P-14-36 entitled Chediac Municipal Plan in order to change the designation of the properties having the identifying numbers 701-36841, 701-39266, 701-39274, 009-73784, and 706-24564 on the land use map from residential to commercial, and to amend bylaw Z-14-44 entitled Chediac Zoning Bylaw to change the zoning of properties bearing identification numbers 703, 6841, 701, 39266, 701 39274, 009738784, and 706-24564 from residential low density R1 to general commercial CG to allow for a restaurant, a bed and breakfast, and events, weddings. Therefore, be it resolved that Council review the matter to determine if it's in the public interest to amend the municipal plan and zoning bylaw. Be it further resolved that the clerk, on behalf of Council, cause to be published within the time prescribed by Section 25 of the Community Planning Act the public notice of the adoption of such bylaw, and that the public presentation be set for December 12, 2022
at 6:45 in the council chamber. Be it further resolved that the clerk shall, on behalf of the council, request the advice of the Shediac Planning Review Committee under Section 110 of the Community Planning Act, with an extension to January 19, 2023 to receive such advice. Be it further resolved that the clerk shall cause to be published in the name on behalf of the council within the time prescribed by Section 111 of the Community Planning Act, the public notice of the adoption of such a bylaw, and that the public hearing be set for January 30th, 2023 at 6:30 in the council chambers to hear objections to the proposed bylaw. I shall move by Deputy Mayor, seconded by Councillor Sylvie Colette Boudreau. Donc, Monsieur Robichaud, vous nous donner les grandes lignes de ça. Je vais faire ça vite. Alors, simplement, c'est les propriétaires de la maison Webster qui veulent opérer un restaurant et un bed and breakfast et aussi faire des événements tels que des mariages sur la propriété. Le zonage actuel, qui est résidentiel à faible densité, ne le permet pas. Alors, ils font une demande au conseil pour changer le zonage à la zone commerce générale. Puis, il y a aussi une modification au plan municipal qui est une étape d'extra qu'il faudra faire aussi, que j'ai la mentionné, qui est une présentation en public. Ce n'est pas une opportunité aux citoyens d'exprimer leurs commentaires, c'est juste une présentation qui va mettre sur les avis vont être mis sur le site web, puis là, les citoyens pourront venir juste observer ce qu'ils veulent. Puis, essentiellement, normalement, une zone commerce générale ne serait pas une place appropriée dans ce secteur ici. Mais ce que le conseil peut faire, il peut limiter les usages dans la zone commerce générale à travers des conditions. Alors, si c'est le désir du conseil de procéder avec, il pourrait dire on veut seulement que certains usages soient permis dans la zone commerce générale pour des choses comme des stations de service ou des choses qui seraient moins propices dans la région, seraient quand même pas permis là, même si que la zone commerce générale. Puis, je à noter aussi que la propriété était zonée commerciale avant. Ça a déjà changé à résidentiel parce que les propriétaires actuels voulaient vivre dans la maison. Puis, ils ont opéré comme bed and breakfast parce qu'ils voulaient maintenant le retourner à l'opérer comme un restaurant. Ça, c'est pas mal la demande. Parfait. Question sur l'item. Non, c'est pour commencer le processus, comme je disais. Conseiller jeunesse. C'est-tu encore la maison Webster, c'est ça? C'est ça la région qui veulent raisonner, là, c'est ça? Oui, c'est comme la propriété Webster qui inclut 5 NID en total, mais c'est la propriété au complet où est la maison Webster, oui. OK. Ouais. OK. Vous avez mieux l'idée? Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, tout le monde en faveur en disant oui? Contre non? Adopté. Merci. Merci, M. Robichaud. On se verra la prochaine fois. Donc, aux affaires non terminées, numéro 11, on n'avait rien de prévu à cet item-là. On avait un à 12. Aux introductions des affaires nouvelles, à 12.1, on avait le conseiller Paul Boudreau qui avait demandé pour adresser un point là. Oui, compte de dépenses, j'étais censé vous envoyer un document, mes capacités et mes habilités en informatique, je ne sais pas si ça aboutit, là. Donc, je vais vous le lire ce soir. Là. OK. Dans ça, je désire par la présence vous mettre au courant de ma situation et mon défi au sujet de mon compte de dépenses au sein du budget municipal 2022. J'ai été avisé que j'ai atteint la totalité de la somme allouée, et ceci déjà à la fin octobre de l'année courante. Merci Lynn puis Pauline pour le professionnalisme dans le dossier-là. Après révision de mon compte de dépenses, je veux partager avec vous la raison de ces réclamations et la raison d'être de ma demande auprès de vous. Il y a plusieurs nouveaux en 2022. A. J'ai été nommé sur le nouveau comité de transition municipale. J'ai participé avec M. le maire, notre DG et autres gens à une douzaine de rencontres. B. Un nouveau comité s'est formé au sujet du dossier de l'agrandissement possible de la caserne des pompiers. J'ai participé avec M. le maire, conseiller O'Brien, chef de NAL, autres pompiers, l'administration et autres gens à plusieurs rencontres pour débuter les démarches de ce projet important. C. Je suis membre du comité de protection et du comité de transport actif. Ces deux comités se sont fusionnés pour former un nouveau comité ad hoc pour œuvrer à plusieurs rencontres avec M. le maire, conseiller Boudreau, conseiller O'Brien, l'administration et autres gens sur le dossier de l'accès à l'eau. D. Je suis votre conseiller liaison au sein de la Chambre de commerce du Grand Shediac.
Les programmes et événements spéciaux, galas, golf, autres, ont repris sauf post-COVID, ce qui a augmenté beaucoup le nombre de rencontres. La liste de mes réclamations, vous avez vu sur le rapport financier, démontre que j'ai participé à 79 rencontres et inclut les rencontres des dossiers décrits ci-dessous, et inclut de nombreux AGA des agences et organismes communautaires, en plus de ma participation aux diverses fonctions municipales et communautaires. Je désire donc votre approbation pour poursuivre mes réclamations en novembre et décembre 2022. Je prévois participer à environ 10-15 autres activités et fonctions municipales d'ici la nouvelle année. Je vous fais parvenir cette demande lors d'une réunion publique pour assurer la transparence de mes informations, la transparence de ma demande et pour assurer votre transparence sur vos délibérations et vos décisions. En respectant à l'avance vos décisions, veuillez accepter mes remerciements les plus chaleureux. C'est moi. Donc, si vous voulez débattre ma demande maintenant, je vais prendre on s'appelle ça, là, un conflit d'intérêt, sortir de la Chambre. Oui, pas de problème. Merci, conseiller Paul. On va traiter débattre? du point. Donc, on peut prendre une petite marche. Là, tout de suite, je n'ai pas de proposition sur la table, mais je permettrai une certaine discussion juste pour arriver peut-être à une idée ensemble. Là. Juste pour vous rappeler la politique qu'on a, dépenses de conseil. Le conseiller peut pas, incluant M. le maire, ne peut pas dépenser plus que son compte de dépenses, à moins qu'il y ait l'approbation du conseil pour le faire. C'est pour ça que Paul amène ça ce soir. Ouais. C'est ça. Puis le budget de dépenses que pour chaque membre pour les conseillers comme tels est de 6 800 $. C'est ça. Donc, ça. On est rendu vers la fin de l'année. C'est pas comme si il a manqué puis il reste encore 2/3 du mandat à faire. Là, quelque chose comme ça. Donc, Monsieur le maire suppléant. Oui, moi, je suis d'accord avec le conseiller Paul pour aller de l'avant et accepter pour les prochains 2 mois. Il y a sur beaucoup de comités qui sont actifs. Alors, je pense que moi, j'aimerais que oui, qu'on irait de l'avant. Pas de problème. OK. Conseillère Sylvie, ensuite conseillère Jeunesse. Merci, M. le maire. J'allais proposer, mais je seconde la proposition de maire adjoint Jean-Claude d'augmenter le compte de dépenses à Paul. Il est probablement le conseiller le plus, sur le comité plus actif, bien plus que moi en tout cas. Puis, si moi je pourrais y en donner, j'y en donnerais, mais on va faire ça légal. Puis moi, je seconde d'y augmenter un montant raisonnable, comme c'était très transparent ce qu'il a dit, jusqu'à la fin décembre. OK. Je comprends l'intention. Conseillère Jeunesse. Moi, c'est pareil, à cause des ajouts des comités internes, ça dépensait plus un budget plus vite. Puis je pense qu'il y en a peut-être de nous autres qui vont pas avoir l'opportunité de dépenser le budget. Ça, je pense que ça va pas. Je sais qu'on peut pas prendre d'un budget à l'autre, mais ça va pas dépenser plus d'argent. C'est au moins qu'on peut, puis qu'il n'y a rien qui nous arrête, comme arrêter ou quelque chose, M. Belot. Je pense que vous êtes tous pas mal proches, là, mais vous devriez être correct sa fin d'année. Paul, comme l'a dit, il a eu plusieurs réunions qui n'étaient pas prévues début de mandat. Non, je suis confortable. Ça va venir du compte spéciaux du conseil. Projet spéciaux du conseil. Exact. C'est vrai que ça va être pigé. Conseillère Patricia. Merci. Ça, c'était une de mes questions. Je suis complètement d'accord avec la demande à Paul. Il est beaucoup impliqué puis avec différents comités. Mais c'est là que je m'en allais pour savoir quel compte. Puis si jamais il y avait un compte qui touchait le comité pour l'amalgamation puis tout ça, là, que toi puis lui siège, on aurait pu... C'est fini, le comité de gestion est terminé. Bon, le comité de transition a terminé ses réunions. Non, mais c'est qu'on aurait pu passer ces dépenses qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a dit, 10-12 réunions. Là, on aurait pu le passer dans un autre budget, sauf au budget de... Mais Les frais de ces réunions-là étaient absorbés dans mon compte puis dans le compte à Paul. Ça n'aurait pas été Paul, ça aurait été... Ça aurait pu être pour toi aussi, là, ça ne fait pas de différence. Là, c'est juste que je trouve... Puis peut-être que là, c'est sûr qu'au mois de janvier, il va y avoir probablement un réaménagement des comités. Là, peut-être en distribuer plus. Moi, j'ai pas de comité qui est actif plus que ça, là, donc peut-être partager un petit peu des comités que Paul là.
Puis, parmi je veux les dire, autres membres, après, parce que en je- 2023, il n'y a plus de per diem qui est chargé pour aucun comité. Ben, ça fait rien. Donc- Même, c'est pas nécessairement pour avoir le per diem, c'est peut-être pour plus Ben ouais. participer à la vie de la ville, là, parce que moi, mes comités ils sont Ah pas oui. partis. Ben, en termes de la situation ne se répétera pas Non, en non, 2023 pas et, en et termes aux années de- à venir. de per diem, mais en termes de contribuer à la ville. là. Moi, Ouais. Ça aussi, mais on va avoir quatre nouveaux membres, donc eux vont participer à des comités municipaux aussi. On va faire des comités. Il y aura certains comités municipaux vont évidemment continuer. Il y en a d'autres, peut-être une certaine transformation, peut-être d'autres ajouts, etc. On pourra attaquer ça rendu en temps et lieu l'année prochaine. Conseil Peter. Oui, M. le maire, moi, je suis d'accord avec la proposition, parce que si on regarde au niveau des honoraires, on est à 75 à la fin d'octobre, qui veut dire qu'on ne va pas utiliser 100 des dépenses des conseils en général. Je sais qu'on ne peut pas prendre le montant de ça, mais ça ne va pas coûter rien de plus à la municipalité, parce qu'on ne va pas atteindre notre maximum de dépenses des conseils. Alors, moi, j'ai sûrement pas de Oui, la problème plupart, ouais. d'accepter ça. Moi-même compris. Je ne suis pas proche de ce côté-là. Donc, est-ce que vous voulez simplement dire qu'on va couvrir les dépenses qui restent encore à venir, le conseil Boudreau, ou mettre un chiffre? Regarde, je ne veux pas qu'il charge. Ça ne va pas coûter un autre 5 000 $, mais juste couvrir novembre et décembre. Non. Parfait. Vous posez la question. Monsieur le maire suppléant. Arrête de peser. Tu avais une question? Non, c'était ça. C'était. OK, je suggérais qu'on ait toutes les réunions qui vont assister, qu'ils soient payés, qu'on paye. OK. qu'ils soient Parfait. payés. Donc, Voulez-vous que je vous lise la résolution que je vais mettre? parfait. Qu'il soit résolu que le conseiller Paul Boudreau soit autorisé à dépasser son compte de dépenses afin de poursuivre ces diverses réunions de comité d'ici la fin de l'année 2022. Bon. Proposé par le maire suppléant Jean-Claude Bertin, appuyé de conseillère Germaine Galland. Question sur la proposition? Sinon, tous en faveur, on diront oui. Contre, non. Adopté. Là, tu peux dire à Paul qu'il peut rester dehors. Ouais. Je me suis stressée après faire ça, après j'ai rentré rapidement. Tu sais, il y a le vieux dit-on, lui qui arrive en dernier, c'est lui qui ramasse la facture. Ouais, ça. Non, pas à ce point-là. Bien, parfait. Merci bien. Numéro 13, demande de renseignement par les membres du conseil. Je ne sais pas s'il y a... J'ai vu, premièrement, conseiller Peterborough. Oui, moi, j'aimerais d'avoir un aperçu, un espoir d'avoir quelque chose pour le projet de la Riverside Drive ce soir, de savoir qu'est-ce qu'il en est. Au niveau, je sais qu'il y a eu des contacts faits avec la compagnie. Est-ce que vous pouvez me donner un update? C'est Denis Puis Rapon. Monsieur Denis? Oui. Donc, à l'origine, le rapport qui a été présenté quelques semaines passées, il fallait que c'est complété. La date pour finir était le 5 décembre. Vous nous avez demandé à Crandall pour voir ce qu'il pouvait faire un petit peu plus rapidement. Puis la réponse demeure que c'est le 5 décembre. Donc, le rapport sera présenté au officiel le 5 décembre. Il va venir à notre bureau. Puis de là, il sera soumis à la ville de Shediac. Puis là, ce sera la décision du conseil de faire ce qu'ils veulent avec le rapport-là. Ma question, c'est est-ce qu'on va être capable de prendre une décision le 5? Le 5, Même- non, c'est une réunion plénière. Ça sera le 12. Excuse-moi, le 12. Oui. Même si que... Mais là, c'est un coup partagé. Ça fait qu'on ne vous le recommande pas, mais c'est votre décision. Le conseil peut le faire. Mais la province était claire. Comme c'est un coup qui va toucher les autres DSL, ce serait bien qu'il soit à la table. C'était tout? Merci. C'est... Monsieur le maire suppléant? Oui, merci, M. le maire. J'ai eu un résident qui m'a approché concernant la rue McQueen, 107 rue McQueen. Il a installé genre de gazebo ou shed qui fait partiellement sur le terrain de la ville. Il y a aussi une fire pit qui est installée sur le terrain de la ville et du bois qui est je veux dire, pilé en travers du terrain. Ça fait qu'il était concerné avec le fait qu'il était sur le terrain de la ville. Et je demanderais qu'on s'en occupe pour... il dit que son voisin en avait un, puis qu'il lui a été obligé de
le repousser de là. Alors, il était concerné, puis il m'a demandé. J'avais une question aussi concernant les DSL. M. Brault m'a demandé concernant le Riverside. Les DSL, eux, n'ont dit qu'eux voudraient faire un quai, je dirais quai, non dire. Est-ce que nous, on partage aussi dans ces choses-là? Oui, OK. Ça serait une installation pour la communauté au complet, oui. L'entité partagerait tous ces coûts-là. Si jamais. Non, ouais. OK, merci. Parfait. Conseiller Emile O'Brien. Merci, M. le maire. Ma question était la même comme Peter. Là. Je voulais juste m'assurer que lors de la réunion du 12 décembre, on va pouvoir voter pour l'accès à l'eau. Pour pouvoir voter, oui, mais pas recommandé par la province du Nouveau-Brunswick ni par l'administration municipale. Parce que le 12, on va assermenter les 4 nouveaux. Mais ils ne peuvent pas voter avant janvier 23. Je ne parle pas des 4 autres, je parle juste des autres. Le vote comme le 5 décembre, on va avoir un rapport de Englobe, right? Oui. À peu près. Oui, ça, c'est la plénière. Oui. Le 12 décembre, là, on pourra voter si on veut continuer au poste pour le projet d'accès à l'eau. On n'a pas besoin d'attendre le mois de janvier pour les 4 nouveaux membres du conseil. Tout ce que je vais souligner dans le conseil Emile, puis je le soulignerai n'importe qui, c'est des dépenses qui vont être dans les services partagés. Pas permettre aux 4 nouveaux de voter pour des services partagés, pour moi, c'est un choix difficile. Anyway, c'est juste le timing de la réforme fait que c'est comme ça. Okay. C'est pas moi qui l'invente. Je vais rephraser ma question. OK. On va-tu voter le 12 décembre pour aller de l'avant avec le projet de l'accès à l'eau? Oui. OK. Je le répète. Même réponse que je vais donner, là. Je ne vais pas... Le conseil a le pouvoir de le faire. OK, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Oui, exactement ça. Il l'a dit. Oui, il n'a pas se faire aller au mois de décembre, au mois de janvier. Vous avez le pouvoir de le faire. Mais la province ne le recommande pas parce que c'est des dépenses que les DSL alentours vont payer puis ne sont pas partie de la décision. C'est ça que la province nous a donné comme Pour sûr, on n'a pas besoin d'être concerned avec ça. On peut still prendre le vote si on veut prendre le vote le 12 décembre. Right? Techniquement, oui, mais pas recommandé. Anyway. C'est à peu près le... C'est le désir du conseil de vouloir aller de l'avant avec ce projet-là. Là. Oui. Ben, c'est le conseil qui décide si on va de l'avant ou qu'on pas de l'avant. Okay. Ça, il n'y a rien qui change. Parfait. Tout ce que je peux vous dire, c'est mets-toi dans un sens dans les souliers des 4 nouveaux membres du conseil. Non. Je n'appuie pas avec ça. Là. Non. Ben, c'est juste, de leur point de vue, comment ça va ressembler. Je ne te dis pas que tu ne peux pas, je ne te dis pas que le conseil ne peut pas, je te dis juste, ça va donner une impression quelconque. Ouais. C'est tout. All right? Mais tu as eu ta réponse. Conseiller Patricia, ensuite conseiller Paul. Merci. Juste pour sur le dossier de l'accès à l'eau, je sais que la lettre a été envoyée à M. Pellerin. Est-ce qu'on a eu des discussions? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce que... J'ai eu une réponse aujourd'hui qui serait ouverte à discussion. C'est la seule chose qu'il a dit. Donc, on peut-tu, si on a une réponse qui est ouverte à discussion, c'est quoi la prochaine étape? Faut-tu mandater l'administration de discuter ou que ça va se faire automatiquement? Là, Ça va être le désir du conseil. OK, ben moi, je vais mandater l'administration de rouvrir les discussions avec M. Pellerin pour obtenir ce qui est l'ouverture que M. Pellerin a envers le terrain, s'il veut discuter, s'il veut nous le vendre, nous le donner, nous le prêter, je ne sais pas quoi, là, ben, rouvrir les discussions avec M. Pellerin pour savoir ce qui est ses intérêts. Okay. Parce que la question qui avait été demandée à M. et Mme Pellerin était s'ils étaient intéressés à la vente, selon la discussion que le conseil avait adoptée la dernière fois. Donc, j'ai seulement fait part de est-ce qu'ils ont un désir de vendre. Ils ont dit qu'ils sont ouverts à une discussion sur ce sujet-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis le vendre granular aussi, là. Moi, j'avais dit sans départir. Okay. Tu as indiqué vendre, là, mais je veux dire... Donc, tu aimerais te proposer qu'on commence cette discussion-là. C'est quoi les intérêts de M. Pellerin pour... OK.
Non. Monsieur le maire, étant donné que c'est un dossier que l'administration a été écorché pas mal, Oui. puis je ne veux pas qu'un autre membre de l'administration soit écorché comme je l'ai été, je recommanderais que la négociation se fasse avec l'avocat de la Ville et non pas l'administration. Je crois que ça serait pas nécessairement mauvais, ça. Mais une tierce personne dedans. La personne peut représenter la ville, la personne peut prendre des directions de la part du conseil, la personne sera une personne qui viendra puis nous donnera un rapport. Acceptable? J'accepte. Évidemment, suggestion ou à ajouter à la résolution proposée par le conseiller Patricia puis le conseiller Sylvie. Question sur la proposition. Parles-tu juste, par exemple, de la personne ou que toi, tu vas faire partie de ce comité-là? Si t'as ouvert, Ça sera pas moi. Juste la personne, là? Ça ne sera pas moi, ça ne sera pas le directeur général, ça sera l'avocat de la municipalité. Essentiellement, pourquoi pas? Question sur la proposition? Sinon, tout le monde en dira oui. Oui, question. Conseiller Mitt. Quand ça vient à l'avocat de la municipalité, moi, j'aimerais que ce ne serait pas l'avocat de la municipalité, que ce serait un avocat qui est indépendant, qui est spécialisé dans des situations comme ça. J'aimerais qu'on ait recours à un avocat qui n'a pas travaillé pour la ville. Je trouve que l'avocat de la ville, c'est un bon avocat, c'est fine. Mais on est le client de l'avocat, il ne va rien dire ou faire pour nous faire garder mal. C'est pour ça que j'aimerais d'avoir un avocat qui serait indépendant de la ville. De l'extérieur, lui pourrait faire partie des discussions s'il voudrait. Ou Comme un peut-être un exemple, avocat qui suit le dossier tout le long, là, qui va venir puis avoir... Ouais. Puis il n'y a pas de bias. On lui fournira l'information qu'il a besoin. Oui, Puis il n'y aura pas de décision déjà de... Ouais. Tu vas choisir un différent avocat que l'avocat qui nous avait donné un avis légal. Exactement, oui. Pas trop. On peut engager plus qu'un avocat, n'est-ce pas? Oui. On l'a déjà fait, là, pour un autre item. Okay. Donc, merci pour l'ajout de la proposition. C'est acceptable au proposeur et à l'appuyeur. Autre question? Sinon, je passe au vote. Sinon, tous signifieront en disant oui. Oui. Tous contre? Non? Adopté. Patricia qui l'avait proposé. Patricia a appuyé de conseil civique. Merci. Ah, excuse-moi, Patricia. J'avais Je un croyais que tu avais deux terminé. petites affaires, là. On n'a rien su, là, pour le rapport de Inglobe, là, pour le trafic sur la Bow Bridge, non, ils n'ont pas rien fait, on n'a pas eu de données. Ah, on a-tu? Robert? On a fait un suivi avec Englobe à ce sujet. Ils ont recommandé de faire les échantillons durant le temps plus occupé de l'année, dans le printemps ou l'été, pour les échantillons additionnels entre le rond-point puis la Rachel, je pense, sur le Bow Bridge. C'est là Ben, l'endroit, jusqu'à la Casey, là, il n'y avait pas de données en tout de là, là. OK. Du rond-point jusqu'à la Ouais. Casey, là, c'était le plus important. OK. Je pense pas que ça va changer Ouais. la Ben, non, recommandation. c'est ça, là, ils vont recommander pareil. Ils ont dit que ça peut être quand même, si on veut vraiment aller de l'avant puis compléter le rapport maintenant, c'est possible de le faire, mais la recommandation était d'attendre au printemps ou l'été. C'est beau, merci. Puis pour la parade, vendredi soir, je voudrais féliciter Denis et son équipe. Félicitations. Pour la parade. Ouais. La pluie a arrêté juste au bon temps. Sur l'affaire après près? Home Hardware, est-ce que la maison entière, je ne sais pas si c'est de rebâtir sur ça l'année prochaine. Ouais, là, c'est une initiative pour essayer de supporter le plan centre-ville, donc d'une affiche à l'autre. Ouais, Donc, c'est ouais. ça l'initiative. On reconnaît qu'il y a moins de gens, mais regarde ce qu'on peut bâtir de Ben, quoi c'est ce ça, là, côté-là. ouais, là, parce- essayer de bâtir pour l'année prochaine de cette section-là. Puis, le sondage pour l'infrastructure récréative, ça avance-tu? Ou parce que là, on n'approche pas la date du début décembre pour déposer? Oui, donc on a le sondage va finir le 2 décembre, donc il reste encore quelques journées. On a eu à peu près jusqu'à cette heure, je pense qu'au milieu de la semaine passée, il y avait eu la moitié de leurs échantillons, donc ils s'attendent à 400, il y en avait eu 200. Les réponses sont quand même positives et semblables. On s'aligne toujours pour le 15 de décembre pour un dépôt.
Donc, il y aura éventuellement soit une présentation ou un document qui vous sera présenté par Englobe au niveau des choix, puis de qu'est-ce qu'on va présenter au gouvernement fédéral ou provincial d'ici le 15 décembre. Donc, tout s'aligne encore comme il faut. Là. Ça va-tu toucher la même chose que si on vote pour déposer une demande ou le conseil n'a pas besoin de prendre rien parce que ça va-tu être des coûts partagés? Ben, c'est déposer une demande de financement, ça ne coûte rien. Ouais. OK, ben c'est ça. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on Non, va de ça l'avant n'engage avec pas le des projet fonds, non plus. nettement OK. pas. Ça reviendra pour plus tard, si le financement est disponible, essentiellement. OK, je voulais être sûr qu'on Ben n'est ouais. pas encore pris dans d'autres Pas trop. affaires. C'est bon, merci. Conseiller Emile, celui que j'avais pesé ton piton déjà. Là. Non, c'était bon. C'était bon? J'avais fini ton tour. All right. Conseiller Paul. Oui, 2-3 items, on ne va pas se voir pour un grand bout de temps après ceci. Donc, l'affaire pour la recherche pour un nouveau DG, il s'est rendu, on avait fait une proposition au mois de novembre, ou non pas novembre, octobre, quelque chose de même, pour la stratégie pour l'annonce. Qu'est-ce que c'est rendu avec ça? Le recruteur est en train de faire du travail. Il va fournir une estimé de ses coûts, là, sa facture essentiellement à venir. Le recruteur est également un facilitateur avec la province du Nouveau-Brunswick, donc ça a pris un peu plus de temps qu'il croyait pour mettre tout ça ensemble, mais ça devrait venir cette semaine. OK, parce qu'on a déjà, pour perdre un mois, là, on a recommencé un mois passé, donc pour perdre un autre mois. Là. Je sais qu'il a déjà fait, il fait du travail, mais il y a certaines choses que, regarde, je dis, j'ai besoin de quelque chose à présenter au conseil municipal, bien, il dit, ça s'en vient. Là. Temps des fêtes, oui. Juste une petite note sur le dossier de l'accès à l'eau. Bravo, félicitations, conseillère Patricia, pour poursuivre, explorer l'aspect-là de lequel. Donc, on va suivre ça de près. Merci. Un item, j'ai vu sur les journaux que le district scolaire anglophone avait des priorités, puis on dit qu'ils voulaient la possibilité de bâtir une nouvelle école à Shediac Cape. Donc, j'ai vu que la ville avoisinante, eux aussi commencent à mettre la pression, qu'eux aussi veulent une nouvelle école anglophone dans leur coin. C'est-il possible que la ville prenne position puis supporter la demande de district scolaire anglophone, c'est rare qu'on dit ça, là, dedans ça, pour Shediac Cape, pour la possibilité d'une nouvelle école. J'étais surpris de voir ça, mais c'est bien de voir ça. Shediac Cape va être parti de Shediac. Donc, pourrez-vous explorer ça? Je ne sais pas si c'est avec le département de développement économique, parce qu'une école, c'est comme une institution, c'est dans la ville. Mandater quelqu'un à faire poursuivre ça, M. Gilles, c'est-il possible? Oui. Oui. OK. Là-dedans. Aussi, on a eu des bonnes nouvelles à la Chambre de commerce la semaine passée sur la nouvelle maison de Providence, le premier pelletier de la semaine passée. Je vais mandater aussi l'administration. Semaine prochaine. Hein? Semaine prochaine. Semaine prochaine? 5 décembre, le temps passe dedans. Explorer des incitatifs qu'on a. On a des incitatifs pour des commerces, des incitatifs pour des maisons multifonctionnelles. Donc, avoir des incitatifs pour des organismes semblables, pour des projets semblables. On n'a pas. Donc, je ne sais pas si mettre sur plus officiel, Gilles, avec ton équipe, de nous préparer des incitatifs ou une stratégie pour aider les groupes-là pour qu'ils développent davantage à Shediac. On avait parlé avec le directeur général, Ronald Leblanc. Oui. Puis, il est supposé venir faire une présentation, une demande formelle au conseil au niveau d'un incitatif là, qui serait... OK. Ça, c'est un exemple. Qui viendrait de lui, oui. Il pourrait y en avoir d'autres, parce qu'on fait partie du logement abordable. Ça peut se faire d'autres organismes en ville pourraient bénéficier de notre aide et notre collaboration. Oui. D'autres, juste pour viser, je ne sais pas, M. le maire, la ville, l'équipe de hockey féminine Patriote a gagné un gros tournoi à Dieppe en fin de semaine. C'est l'équipe d'autres, c'est de l'Ontario puis de Manitoba, même les garçons en finale. Donc, juste envoyer une lettre pour les féliciter pour les Patriotes de même. Ça, on peut faire ça, oui. Le dossier, Gilles, le rond-point le Saint-Joseph, c'est encore sous négociation? Oui. Oui. On va vérifier avec... C'est Luc Bob qui a le dossier en main, là. Oui. OK. On attendait les résultats des rencontres entre les deux avocats. OK. Juste d'autres affaires aussi, c'est tout passé. Denis, les enseignes, merci pour les VTT en ville, pour l'accès sur certaines rues. J'aimerais, si c'est possible, Denis, toi et ton équipe, de faire une stratégie pour limiter l'accès puisqu'ils ne devraient pas aller. Un exemple, au fait, la rue Sackville, quelque chose, même certaines barricades
les side-by-side, certaines machines vont sur nos sentiers. Vous avez vu la réaction qu'on a eue des gens, des réunions publiques de même. Donc, identifier des places que... Maintenant, c'est légal. Les polices sont courants. Les gens peuvent le respecter. Donc, je ne sais pas si mettre aiguiser le crayon un tout petit peu sur notre stratégie pour limiter l'accès au VTT. Merci, Denis. Je ne sais pas si mettre ça plus officiel. Moi, je sais quoi faire. Ah oui. Merci. Les autres demandes, la réponse à ma demande à tantôt, je peux la savoir à cette heure. C'est vrai, tu n'étais pas ici dans la salle quand on a voté. On a voté pour 5 piastres. Non. Oui, le conseil a voté pour couvrir les dépenses pour toi pour le mois de novembre et décembre. Merci. Donc, 2022. C'était tout. Puis, c'est tout. Merci. Parfait. Monsieur le maire suppléant. Oui, moi, tu peux revenir sur la conseillère Patricia, ce qu'elle a mentionné du rond-point à la rue Casey. C'est que présentement, les autobus se promènent, les enfants traversent les rues. Les gens sont inquiets à cette heure pour attendre au printemps. Puis ça, c'est le trafic d'aujourd'hui qui nous concerne. C'est le matin tôt. À 11 h le matin, il n'y a pas grand trafic, là. Mais le matin tôt. Fait, pourquoi attendre à ce temps-là, non utiliser à cette heure pour... Puis on pourrait en faire un autre peut-être à l'été pour voir. Mais au moins donner quelque chose aux résidents. Regarde aussi que c'est la situation. Puis ici, c'est vraiment ça va vite. Moi, je passe régulièrement. Quand je passe, d'habitude, l'heure que je passe, il n'y a pas grand trafic. Mais il y a une couple de fois qu'il n'y a qu'à passer vite. C'est sûr, certain qu'il y a toujours du monde qui fait du trafic qui va vite. Mais je comprends que les autres, les recommandations, mais mettre des radars, puis ça, c'est pas difficile, puis ils pourrions le faire, puis qu'on ait une étude maintenant pour qu'on puisse répondre aux gens qui nous posent la question. Oui, c'est possible de le faire maintenant. C'est juste la recommandation parce que l'utilisation des routes, le trafic sera plus dense dans le printemps et l'été. C'est tout. Ouais. Ça peut être fait maintenant. Ben, pouvez-vous? Plus d'études qu'on fait, plus d'argent que ça coûte aussi. Hein? Ben, c'est l'affaire qu'il y a, c'est que les enfants qu'on parle de. Si les enseignes qui allument, peut-être que ça va slacker le trafic présentement pour les protéger. Parce que là, les buts de neige vont arriver, puis ça va être pire. Enfin. Merci, Jean-Claude. Conseillère Sylvie, après ça, je commence à revenir à d'autres qui ont déjà parlé. Là. Merci, M. le maire. Deux petites choses. Pour les per diem de Paul, on n'a pas donné de date, parce que vous avez mentionné, M. le maire, novembre et décembre, mais c'est que si je ne me trompe pas, il a peut-être soumis quelque chose pour le mois d'octobre, puis je ne sais pas qu'il n'y avait pas de date. C'est pour couvrir tes dépenses à la fin décembre. Jusqu'à fin 2022. C'est ça, là. Parce que si tu as déjà eu un bump-out, ben tu as peut-être besoin de... C'était juste un petit ajout. J'étais pas à la réunion de 2 semaines passées, mais vous avez parlé des trappes à homards à Omarus. Est-ce qu'ils vont être ramassés avant la neige? Parce qu'ils sont encore là. Parce que j'ai vu la note de M. Dupuis puis tout ça, là, que ça avait été mis là, mais l'inquiétude était du déneigement puis tout ça. Est-ce qu'il y a eu des... Moi, j'avais compris que ça allait être enlevé avant l'hiver. C'est ça qu'on avait compris. Il faudrait peut-être le rappeler. Il y a peut-être d'autres choses sur son assiette, là. Fait que c'est ça. C'est tout ce que... Bon, j'avais écouté la réunion, c'est pour ça. Parfait. Conseiller Paul. Tantôt de ma liste. Councillor Paul, yes. So for the fire station project, so mandated like the administration to work with an architect and a consultant. Bob was brand new. Where is it that file? So we had a meeting with the police officers. We're supposed to meet like the beginning of December. Things are going well. So we just had a meeting also like with architects. And just today, like I asked him, like to do a service offer to develop like a preliminary plan and a preliminary budget of what the project could be. So we're just waiting for the service offer. So how are the fire part involved? Is it a collaboration, I presume? Thank you.
Yeah, I think it should have been a couple of months ago. Thank you, Gilles. Councillor Emile. Just to go back, Jean-Claude, what he was talking about on Casey Street, like, is there any way like we could reinstate like the four-way stop on a temporary basis? Something simple that it would be quick until like the studies are done. Might solve the problem for now. The only thing I remember, and Luc also had mentioned it to us, Luc Mégra, in terms to add a stop or remove without a recommendation for the Transportation Association of Canada or something. Without this, it's not legal. They did it like with a recommendation, like Englobe was working with. That's what I understood as a process. It's dangerous, like, and we're discussing it, and we're waiting for this result of the study, like we decided to get more results, so that's why. So that's what the command that was given to us. I don't understand, like, it wouldn't be illegal. It wouldn't be legal, like. We could ask maybe for an explanation. I don't know if you have it right away. Like, maybe if you could get more information. It's just like so the problem's still going on. Like, and in terms of the result, it's not right. An accident can happen, and Jean-Claude mentioned like these are school kids. There's a lot of people. So the rest of the day is fine, but the peak time, like accidents can happen really quick. Like I understand. In my opinion, it would be really simple to add those, at least on a temporary basis. So this is my point. That's all. Councillor Patricia, Councillor Bitter, and this Councillor Jeanne, it's just maybe like to add, like, on Beaubridge. Do we need like a recommendation of the TRC, this committee, if we want to put some speed bumps, a crosswalk or something like that? I know there's some standards with crosswalk. I'm not sure with speed bumps. I take for granted, like, it might be something like we could mandate the administration to get some. I'm not aware of the could we get like the answer for the next meeting, because winter is coming, and the other there were 16 individuals like standing at the corner of Casey and Beaubridge. They were not all adult. You had 3-4 adults. So it's going this at 8:05, like for the bus. Could we mandate maybe the administration if we need like a special permission, like to put some speed bump? Because I don't know the solution they have in the app will solve the problem, like for speeding. With crosswalk and speed bumps, like just to slow down traffic. If we can get some information, like it would be more with a consultant. Regardless of the measures taken, we need something that will do the impact without causing any more problems or problems we did not want. Like that's simple. Might be able to get an answer for the next meeting. We could ask Robert to get some information and report something to see if we need some permission from them. No problem. Like we will have an update on this on the next meeting. And the Westmead, will it be completed this week? I see like they were putting some out. So I'm not aware of this, but they were really. We have a follow-up on the Westmead also. So the step they're at, like the asphalt, as the basic asphalt, it should be done tomorrow, November 29th. The second coat, like asphalt,
should be done by Friday, December 2nd. So the sidewalks are supposed to be completed by December 2nd, and the driveway access should be completed, it should be anticipated on December 6th. I'm far from being an engineer, but the quality will it last winter, or? I don't know anything, so I think it's gonna the code. It's not as critical as the seal, so this one has to be in the range of temperature by the end of the week. Like they're supposed to reach that temperature. Is there a warranty? Like if it does last like next year, they have to redo the whole thing. So no, there's some kind of warranty. Councillor Peter, it's just to go back on of the deputy mayor, like for the protection of our children on the street. I think we need a motion like to end the file, also to tell them wait into the summer, like they're not in the summer, but so it's too dangerous like to wait until the summer. And so we should start collecting the data now, so we can come up to a solution to protect our kids. So that they could finish like the work that we asked of them, not to wait. Like moved by Councillor Peter Borio, seconded by Councillor Jean Mangala. Questions on the motion? Was the motion clear for our administration? So they continue like they would continue a study like for the traffic study. All those in favor saying aye. Against name, motion carried. Thank you. Councillor Janice and the Councillor Sylvie. Yeah. I did not talk anything. With the Casey stop sign and all that. Can I ask the administration again to maybe check with the school district, maybe to change the bus stops? If the bus stop, they're all at this point, like maybe we should do something sooner than later to add maybe a bus stop. Could we at least communicate with the school district and mention our concern, saying it's maybe if they could just move like the bus stop, some people do not meet at the same corner, like it would be a easy solution. It might be a little bit safer. We don't have any control. Maybe we could communicate with them, like moved by Councillor Janice, seconded by Councillor Sylvie, to mandate the administration to reach a two-school district, Anglophone and Francophone, to move like the bus stop, maybe on the neighboring street. It should be in the same area. All those in favor saying aye. Against name, motion carried. Thank you, Casey and Beaubridge. Also, just to give my green south. I know the RCMP, they were here and they're very busy. Maybe we could mandate the administration to forward the message to RCMP if they come. They have a presence in the morning. I do not see all the children there because by the time I leave to work, but I can see like there are some cars like they're driving really fast and they're deadlocked looking what's happening around them. So if we had some like a circulation of RCMP, not for 3 days in a row, like. And I think we should look at our solution. So put back like stuff that it will create a greater confusion. So I think like we need a better solution. We cannot
put some sometimes and remove them. So I don't think that's all I have to say on this one here. Recommended the administration to RCMP to do it. Maybe in the mornings, like while the kids are picked up from school. They shouldn't come at 10:30 because there's not a lot of traffic. So thank you. Number 14. It's introduction of bylaws. I have Councillor Patricia, 14.1. Second reading of bylaw number 23-24, a water distribution system bylaw. Whereas council may dispense with the reading of its entirety of a bylaw when a notice is published either in the newspaper or the municipal website and in accordance with the Local Government Act. Whereas council is satisfied that the notice has been published on the internet site to comply with the requirements of the Local Government Act. Whereas council is satisfied that the changes made to the bylaw since first reading are acceptable for the proper administration of the bylaw. Therefore, be it resolved that council gives second reading to bylaw 23-24 by title. Be it further resolved that council not proceed with the reading in its entirety and that the amendments proposed and considered by council this evening be adopted as incorporated into the final bylaw. Be it further resolved that the council proceed to third reading by title at regular meeting of December 12, 2022. That second reading of bylaw number 23-24 bylaw relating to the water distribution system in the water of Shediac be given of title. I shall move, Mr. Mayor. At the end, it has to be done by title. By its title only. I thought it was a different one. Moved by Councillor Patrick Boudreau. Bourg-Chevalry, sorry. Being adopted. Seconded by Deputy Mayor Jean-Claude Bertin. Questions on the motion? Everything, you were good with this. So. All those in favor signify by saying aye. Against nay. Motion carried. Thank you. We have I didn't leave by title, but it will read like a bylaw for water distribution. Perfect. So we'll have the discussion December 5th with the changes you had recommended. And December 12th, we would bring it for the third reading. 15.1 distribution of the amount accepted in the agreement between the Town of Shediac and Omaris Inc. Thank you, Mr. Mayor. Whereas an agreement was entered into between the Town of Shediac and Omaris Inc. as June 4, 2019, therefore be it resolved that the Town of Shediac will distribute an amount of $840,000 to Omaris Inc. as an economic development grant. I shall move. Moved by Councillor Janice Cormier, seconded by Councillor Sylvie Colette-Boudreau. Questions on the motion? If not, all in favor, signify by saying aye. Against nay. Motion carried. Next, hiring of bylaw informant officer. Councillor Sylvie. Thank you, Mr. Mayor. Hiring bylaw informant officer. Be it resolved that council accept the recommendation of the selection committee as presented in the hiring report submitted to council on Friday, November 25th, 2022. That Mr. Andre P. Furlot be hired on a permanent basis in the position of bylaw enforcement officers for the city of the town of Shediac at an annual salary of $65,950 plus benefits such as health, dental insurance, pension fund, and others. That he be granted 3 weeks of annual vacation upon commencement of employment, and that he has access to benefits upon commencement of employment. I shall move. Moved by Sylvie Colette-Boudreau, seconded by Deputy Mayor Jean-Claude Bertrand.
questions on the motion? If not, all those in favor saying aye. Against, nay. Motion carried. The last one, Councillor Paul. 15.2, request for financial assistance. Request for financial assistance. No. Request for financial assistance from Mr. Alex Giroir, Beaubridge Projects. Whereas Mr. Alex Giroir had to install a pump in order to meet the water pressure required for a sprinkler system for his multi-residential project on Beaubridge Street, whereas Mr. Alex Giroir has applied to council for financial assistance to have the city share the cost of the installation of this pump, where Mr. Giroir has presented various costs associated with the installation of this pump. Therefore, it is resolved that council agreed to contribute $250,000 in 2023 from the city's waterfront for the installation of the pump. Be it further resolved that council agreed to examine the 3 buildings to be constructed by Mr. Alex Giroir from water taxes for a period of 3 years for each building. Oh, there's another line. Therefore, be it resolved that these incentives comes from the waterfront. I shall move, and would have a comment moved by Councillor Paul Boudreau, seconded by Councillor Sylvie Colette Boudreau. Questions or comments? Mr. Comment, I would like to thank the Councillor Peter. I was not at the meeting last week. I was outside the region. Thank you, Peter, to inform me on the responsibility and obligation of the town. And you also informed me on the revenue for water, long term. So it makes a difference on the decision once we announce it. Thank you, Peter. That's it. Councillor Patricia, question. Thank you, Mr. Mayor. Well, it might not necessarily be a question, might be more of a comment. I know we discussed many times, but always said that our transparency and finances was one of the things that were important for me. So I agree, I would agree, to give him up to Mr. Alex Giroir, but the resolution I will vote against because I think we had several discussions, and I think it wasn't the responsibility of the town. It's not up to the town to pay for his pump. When Mr. Giroir came to the council, it was very clear, with our former director, we could not provide the 100 pp something for the water pressure. So Mr. Giroir still went ahead with even if the street wasn't completed, and the study by engineer could not determine the water pressure. In my opinion, that the project maybe it was too fast. And maybe the town learned from this project, so did Mr. Giroir. So the water fund is there. If ever we have something in the town, our citizen who build this fund, with the amount we pay every year. Example, we had something, it was minor, in the city. So in my opinion, I don't think we should take $250,000 and give it to Mr. Giroir. I understand, he wants to develop in Shediac, and by giving him the amount as it does not guarantee he will build the second one, and does not guarantee we'll build the third part. So there's no guarantee. I would have give more an incentive to exempt him for his water service, maybe for 5 years. For each building, but at least we would be giving the same amount. It's just a different formula, but as it is now, I don't think we ever gave some amount for development, for residential development. I knew we did it for commercial development, so I don't think we ever gave these grants for residential development. If we do it for this guy, well, all the other developers, if something goes wrong their project, will they come to
to the town to get an amount. I told Mr. Gerard we would provide like some water, but the water pressure, like he could not check us when he decided to go there. So for this reason, I don't think we should give this amount, and I will vote against, but I would be ready to, in terms of to exempt it for the next year, like while he's building development, and not only to give like a check. These were only comments. I always like. I don't think the public was informed. So a resolution to give. I just wanted to give you my comments on this resolution. Merci. Councillor Peter? Councillor Peter. I would like to repeat what I said, like concerning this one. If we look at what happened, like the two parties agree, like so they say. So, however, like what we have to analyze, we know like the street was not built yet, so we know like the water tests were, it was not possible to do them. I'm bringing this back, like I'm only like it's only like an assumption. If the street would have been built, and the developer would come and see the town of Shediac to develop like 3 apartment buildings, well, and the water pressure wasn't there, we would ask also the town like for the water. I think the town would have made all the effort to give like the water pressure. So, because if we look what it could bring back to the town, there's one building like but for the 3 buildings like it's close like to $700,000 in tax. Like these are not only taxes. Like when we talk about 300 units, so I don't know how many units. Like it could be close to 1,000 individuals. Like I think it's good for the economy. It's good, and I think the town has to do its work, and I think the 250,000 is reasonable. But I would like to ensure like the 2nd and 3rd buildings be built. Well, I would like to make an amendment to this resolution, saying that we are ready like to give the $200,000 from the water fund and exempt like the existing building for 3 years. But the 2 upcoming buildings, so once they built, they would get like an exemption. So that's the amendment, and if the amendment is like I would move in favor of this motion. Essentially, like the only change would be like 3 years for the first one, but 5 years for the second one, then 5 years. At least it's easy, like 3 years for the first 2 ones, and then 5 for the fifth. I will ask if it's a friendly amendment. Councillor Paul, like I said, yes. So I will use them. Councillor Patricia. You're just doing like the amendment, so you're keeping like the 250,000. I didn't know like if we'd keep like the yes, the first one. The only one for the 3 buildings is 3 years for building 1 and 5 for building 2 and 3. So what is the total of the whole amount? I do not. It's not on the tip. 35,000 like per year. That is the equivalent of 1 year. So you can remove 35,000. 700,000.
70 pour la deuxième maybe fois des another autres 7,000, another 70,000, just on average. That's what then what's being proposed. Oui. Puis les autres, puis il y aura seulement cet argent-là si c'est bâti. Si You will c'est pas only bâti, get this money if it's not built. If it doesn't build it, you won't get a dime. Donc, j'ai la proposition à moins 10 heures. I have the motion on the table. Tout le monde en faveur, on dira All oui. those in favor saying aye. Against nay, motion carried. Oh, 3 nays and 5 yes. So the motion has been carried. Merci beaucoup. Thank you very much. We do have no appointments to committees this evening. I need a motion for adjournment. Moi, t'avais mon versement de l'autre fois. Yeah, I said they missed her the last time. I move the adjournment of the meeting and have a good evening. Thank you very much. J'ai pas vu les résultats là encore. Non, mais moi, je les ai développés.